Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi veți vedea partea a doua a interviului cu profesorul de genetică, biologie, chimie și biochimie Jack Szostak, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe anul 2009, împreună cu Elizabeth Blackburn și Carol Greider, pentru descoperirea felului în care cromozomii sunt protejați de telomeri și de enzima telomerazei. Îmi permit să repet fraza din introducerea episodului trecut, și anume că este pentru a doua oară în cariera mea de jurnalist când un cercetător științific laureat al Premiului Nobel este prezent la emisiunea Știință și Cunoaștere. Primul dintre ei a fost Randy Scheckman, genetician și biochimist, care a fost discipolul academicianului George Emil Palade, recunoscut pe plan internațional pentru descoperirea ribozomilor. A fost emoționant pentru mine să aflu că și profesorul Szostak l-a cunoscut personal pe Palade în perioada anilor 70-80. Mai mult decât atât, unul dintre colaboratorii actuale ai profesorului Szostak este studentul absolvent clujanul Constantin Giurgiu, pe care l-am cunoscut la recomandarea profesorului Szostak în vederea verificării traducerii a terminologiei și editărilor video. Pe lângă sugestiile foarte utile și corecturi, mi-a scris următorul mesaj, citez: "Mă bucură foarte tare faptul că există oameni în Cluj care sunt interesați de cercetare științifică fundamentală și vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care o depuneți în cadrul emisiunii. Cu stimă, Constantin Giurgiu." Eu îl felicit pe acest tânăr absolvent, în primul rând pentru rezultate deosebite care l-au adus alături de un laureat al Premiului Nobel, dar mai mult decât atât l-au adus într-unul din cele mai fascinante domenii ale cunoașterii din câte am întâlnit până acum. Pe parcursul editării și traducerii mi-a fost semnalată și o explicație interesantă din partea lui Constantin, și anume, citez: "Moleculele de ARN care sunt catalizatori, în limba engleză sunt denumite ribozime, dar care în traducere ar fi ribozimă sau ribozime la plural. Ribozimă este o abreviere a termenului ribo-enzimă. Așadar, ribozomii sunt particule complexe care sunt compuse atât din ARN cât și din proteine, deci ribozomii sunt diferiți de ribozime." Am încheiat citatul. În continuare vom viziona partea a doua a interviului cu profesorul Szostak, aproximativ 30 de minute, urmat apoi de o completare, deoarece interviul s-a extins la o durată de peste 73 de minute, fapt care mi-a permis să realizez 2 ediții consecutive. Vor urma comentarii interesante alături de profesorul de chimie Adrian Pătruţ, care e interesat de cosmologie, originea Universului, apariția elementelor chimice și implicit apariția vieții din perspectiva chimistului și a cosmologului. Fiți alături de noi la acest eveniment special la Știință și Cunoaștere. Hello, my name is Jack Szostak. I'm a research scientist at Harvard University and Mass General Hospital in Boston, Massachusetts. I won the Nobel Prize in 2009 for my early work on telomeres. Now I work on the origin of life, which you're going to hear about in this interview on science and knowledge on TV Cluj in Romania. I understood that you and your team were studying for more than 20 years chromosomes and telomeres. Please tell us about the role of telomeres and what is your opinion about activating telomerase and delaying aging or even cure the age-related diseases. Okay. So the biochemistry of telomeres is something that I worked on quite a long time ago, more than 25 years ago. It was one of the projects in my lab when I was first starting as an assistant professor, when I first had my own lab. And figuring out some of the key steps in telomere biochemistry was very exciting at the time because it was a well-known problem that the ends of chromosomes couldn't be replicated completely based on the known properties of DNA polymerases. So people knew there had to be something different going on at the ends of chromosomes. And so in collaboration with Liz Blackburn and later Carol Greider, the three of us, I think, worked out the fact that what's going on is there's this enzyme called telomerase that adds extra DNA to chromosome ends. And this balances out the natural processes that lead telomeres to get shorter. So over long periods of time, telomere length is maintained. Okay. Now,
what happens in animals and in humans is that in most of our cells, and in stem cells in particular, that are responsible for repairing our tissues when they get damaged, these cells don't have enough telomerase activity to keep the ends full length. So these telomeres in these cells gradually get shorter as we get older. Now, there is probably a reason for this, and that reason has to do with cancer. So if you look at the cells in a tumor, you will find more than 90% of the time that those tumor cells express high levels of telomerase. And that means that they can divide as often as they want, forever actually, and maintain full-length telomeres. Now, imagine the process of going from, say, a stem cell and a few mutations, turning it into a cancer cell. The cell starts to divide and divide and divide. That initial stem cell has very little telomerase, and so as the cell is dividing more than it should, its telomeres get shorter and shorter, and we think most of the time that leads to cell death and the tumor disappears. Every now and then, one of those cells, by mutation or some other process, turns on telomerase, and now those cells can keep dividing forever without any problems. So this is a little bit oversimplified, but the low levels of telomerase are probably at least partly a safety mechanism to control cancer so that we don't all die of cancer at a young age. The cost, of course, is that our stem cells can only divide a certain number of times. And so as we get older, they can't keep up with the tissue damage that we experience. And so that leads to some of the processes of aging. Now, I should say at this point that aging is a really complicated process. It's not just telomeres by any stretch of the imagination. There are roles for DNA damage, for protein cross-linking, for problems with mitochondria, changes of energy metabolism as we get older. All of these things work together to lead to natural aging. Now, of course, we'd like to overcome some of those processes and figure out how to at least stay healthy much longer, and perhaps eventually even live longer. I don't think we really want to live longer if we're going to be miserable and unhealthy and sick, but if we could stay healthy longer, that would be great. So what can we do? We probably can't, it's not as simple as just turning on telomerase, right? Because that would probably lead to more cancer. So it's a balance, right? Maybe if you could turn on this telomerase enzyme just a little bit in the right cells at the right time, maybe that could be beneficial without too much or even any harmful effects. But first of all, we don't really know how to do that yet. So there's a lot of molecular biology to figure out. We have to know how to target the right cells at the right time, turn on the enzyme just enough, not too much. And then we don't even really know if that would be enough. Maybe at the same time, you would have to address some of these other problems like DNA damage or mitochondrial problems or energy problems. So again, it's a very big set of scientific challenges. It's really important to almost everybody, so there are a lot of people starting to work on this. I think it's a field of science that's going to develop a lot over the next decades, but the problems are very challenging. They're not easy things to get at.
So it's not something I'm working on personally at this point, but because of my earlier work, I do like to pay attention to the field. I know a lot of the people involved. I think it's very interesting science, so I like to keep an eye on developments there. In my previous talks with scientists like Professor Michael Fossel, who is extensively working on how to cure age-related diseases and delaying aging, he said that telomerase is not directly causing cancer, but if a patient already have a cancer tumor, even of small size, then this might make it bigger. So this is something we should be very careful about. Yeah, exactly. But these sort of tiny little tumors that never develop into a full-blown cancer are probably going on all the time, and so we really want to be careful about not letting those little nascent tumors escape and turn into a full-blown cancer. So the biology of cancer, of course, is also very complicated. So figuring out just the right way to do it carefully so that you have a beneficial effect without too many additional problems is I think it's one of the biggest challenges. In the light of your new discoveries, please tell us about the role of the membrane of the organelles and cells, because previously this role had been misunderstood or only superficially understood. Yeah, so I think the way that this has developed is that there have always been historically two groups of scientists. A lot of people who started off thinking about genetic materials, inheritance, Darwinian evolution, were really focused on the nucleic acids. And so I think, and I count myself among that group, we really neglected thinking about the fact that life is cells, right? All life on the planet is based on cells, and all cells are defined by a boundary, and that boundary is always a bilayer membrane. There were other scientists, for example, Pierluigi Luisi, Dave Deamer, several others, who were more focused on the issues of spontaneous self-organization, self-assembly processes. And they were looking at things like membrane formation for a long time, but not really paying attention to the nucleic acids part of it. They would imagine that somehow heredity and the molecules of heredity would come along later. And so we used to get into, well, I wouldn't say fights, but debates when we met at meetings. And but the good thing was eventually, I think we convinced each other that we're both right and that you really need to think about membranes and nucleic acids, and they really need to be there together in order to form something that looks at all like a cell. Okay, so why do we need the membrane? You can think of it one way as just forming a boundary structure, something that defines the inside, the identity of the cell, distinct from the rest of the environment. So, you know, that's fine, but what really does it do? And I think, to me, one of the most important aspects of having a membrane, and not just a membrane, but a membrane compartment that can grow and divide to give daughter cells, is that allows evolution to happen. So for evolution, of course, we need to transmit information, right? So we need something like a nucleic acid that can encode information and transmit it. But if it's just happening in solution, then you don't have the rest of what you need for Darwinian evolution, which is if you have
say, a sequence that can do something useful, it has to help itself. It has to confer a selective advantage to itself or its descendants. So help itself replicate better, or provide some metabolite that would benefit it. Now, if everything is just happening in solution, that can't really work. You might have, say, an RNA molecule, a ribosome, that catalyzes RNA replication. But if it's floating around in solution, well, it might replicate other RNA molecules, but it's not going to help itself to replicate better without some kind of physical localization. So if you have these RNA molecules in a small compartment, then they can help each other replicate. As the cells divide, they get transmitted, and the molecules that are within a compartment are always related to each other because they came from the ancestral cell. They're not all mixed up with every different RNA molecule that's floating around in solution. If you imagine an RNA molecule that could carry out, say, some simple chemical reaction that provides a nutrient that helps replication, that's only useful if it can accumulate locally in a cell-like compartment. And so again, cells having these membrane compartments, it allows sequences that are better at doing something to have an advantage for themselves, as opposed to having everything just mixed up and floating around in solution. So this has been looked at in great detail by both theoretical biologists as well as experimentally. And I think it's very clear that we need some kind of physical compartmentalization. In fact, it doesn't have to be a membrane. Any physical process that keeps things from totally just mixing up will work. So a gel, or maybe a porous rock, or being on the surface of a mineral particle, things like that could also work in theory. But of course, all of biology is based on cells with membranes. So that's why we've decided to focus on membranes as the most likely starting point for the earliest cells. And in fact, membranes they form, as I said before, very easily. They form spontaneously. The conditions are not difficult at all. So I think it's most likely that the first cells actually used very simple bilayer membranes. And then over time, those membranes became more complex, but they're essentially continuous with the cell membranes of modern life. So to sum up, really the role of membranes in providing a compartment, there are many roles, but the most important is actually to enable Darwinian evolution, to work together with the genetic material so you have a combined system that can evolve in a Darwinian sense. In the chemistry, we know there are two situations of having, for example, two substances mixed together in order to make them react. For example, if you have carbon and potassium chlorate, then with a simple adjustment of temperature, they react and produce other compounds. But other substances do not react each other. However, in certain conditions, two compounds can react each other if you add a third substance known as catalyzer. Is that what you add in some of your experiments? Can you elaborate? Okay, well, one part of that question is catalysis is very important in all of metabolism. So all of the chemical reactions that go on in our body are catalyzed by enzymes. And in modern biology, most of those reactions are catalyzed by protein enzymes. There's a very important chemical reaction, the chemistry that gives rise to proteins, right, that links amino acids together to make protein chains. And that chemistry is actually catalyzed by an RNA molecule. It's one of the RNA components of ribosomes. So all of our proteins are actually made by an RNA catalyst.
That's one of the main reasons that we are really convinced that in primitive cells, catalysts were at an early stage were RNA molecules. Okay? So you can imagine during the early evolution of life, a period, and we often call this the RNA world. It's a stage in the evolution of life where metabolic reactions were catalyzed by enzymes that were RNA molecules. Okay. Now, how did we get to that point, right? This is really the question, or one of the big questions of the origin of life. How did you go from just chemistry, prebiotic chemistry, not within cells, but the assembly of cells and the beginnings of this ability to evolve RNA catalysts? Were there other catalysts before RNA that were important? So we don't really have a lot of good answers for that. I mean, I can say a few things. For example, we know that metal ions play important catalytic roles in many reactions. In fact, in the non-enzymatic chemistry that we're studying to copy RNA molecules, simple metal ions like magnesium ions play a catalytic role. We also, we just published very recently a paper showing that tiny fragments of RNA can also act as catalysts in the process of RNA replication. So yes, I think there probably were very simple catalysts that played an important role in building up this chemical complexity. And then as biology became more complex through the process of evolution, the whole process of catalysis was first taken over by more and more ribozymes, RNA catalysts, and then most of those were replaced with protein enzymes, which are presumably even better catalysts. And that was an evolutionary process over a long period of time. So you are saying that RNA can catalyze certain chemical reactions inside the cells, but we previously thought that only proteins can do that, not the RNA. So now you are saying that both RNA and proteins can catalyze certain chemical reactions. Yeah, so in fact, this was discovered, over 30 years ago. So in 1982, Tom Cech, and then I think the following year, Sid Altman, discovered that there were RNA molecules that could catalyze chemical reactions. This was really revolutionary at the time because before their discoveries, everybody assumed that, at least in biology, catalysis was only done by proteins. Now, in fact, actually, even in the 1960s, a few very smart people like Francis Crick, Leslie Orgel, Carl Bose, they all actually suspected and proposed that maybe RNA could catalyze a few simple reactions, including maybe RNA replication. Nobody really took their ideas seriously. It wasn't until the experimental work of Cech and Altman in the early 80s that people really were convinced that, here's actual examples still happening in modern biology where RNA molecules are catalyzing chemical processes. It was very, very surprising. It was so surprising and so revolutionary that both Cech and Altman shared the Nobel Prize in 1989 for their discovery. So it really changed the way we think about catalysis in biology, and especially in the early evolution of life. Their discoveries really showed, they made it obvious that RNA molecules, in principle, could catalyze their own replication. From their discoveries, one could imagine a primitive ribozyme that was an RNA polymerase that could catalyze its own replication. Now that set off a long chain of research
We were involved in this for many years, and now there are several other labs involved in actually trying to demonstrate that. And so people like Dave Bartel, Phil Holliger, Jerry Joyce are all working and making progress on this effort to actually to evolve in the lab an RNA molecule that's a good enough RNA polymerase to copy its own sequence. They're not quite there yet. Again, it's been very challenging, very interesting. There's a lot of interesting technology development required to do this in the lab. But I think they're getting closer. I wouldn't be very surprised at all if in the next few years we actually see the evolution in the lab of such a molecule. That would really prove that at least in principle this might have happened, might have been what was going on early, very early in the evolution of life. During your research in the past decades, did you met or hear about the Romanian scientists who very long time ago discovered the ribosomes? His name was George Emil Palade. Oh, yes. Did you knew him? Of course, yes. He's very famous. And he worked together with Professor Randy Scheckman. Yeah, and right, several other people. So the discovery of ribosomes and the fact that ribosomes are responsible for protein synthesis was really one of the huge steps in understanding how modern cells work. The ironic thing is, people learned, I think, fairly early on that ribosomes had both RNA molecules and protein molecules as components. And for many years, everybody assumed that the RNA component was just making some kind of structural framework, maybe holding everything together. Well, the proteins did the really important part of catalyzing the synthesis of more proteins. And it turned out to be completely the opposite. Of course, now we understand that the RNA molecules do the catalysis. They also provide the structural framework. And the proteins are kind of fine-tuning the process. They're making everything work more efficiently, more accurately. They provide a lot of control mechanisms. But the core of the machinery that is the ribosome is really the RNA components. So that's been a real revolution in our understanding of how this whole process works. But yes, a lot of this goes back to Palade, of course. Can you tell us what is happening with the mitochondria in the cells while we are aging? One of the interesting things in mitochondria that there's been a lot of excitement about is the role of NAD. And so as you get older, NAD levels in mitochondria decline. And there's evidence that you can take nicotinamide riboside, well, animal evidence, I should say, that if you give nicotinamide riboside, then the animals will take it up and make more NAD, and then it can lead to some improvements. And it's also, I'm involved in a company that is selling NR, nicotinamide riboside, as a kind of a supplement, like a vitamin. So, yeah, I think, the whole biology of mitochondria and what goes wrong and how it can be fixed is really interesting. Final question. Do you believe that life outside our planet is possible? NASA specialists already discovered many Earth-like planets orbiting Sun-like stars. So I do think it's possible. Absolutely, I think it's possible. But the question that fascinates me, and I think is really central, is how likely is it that there's life out there on these other planets? So this really comes down to whether this transition from the chemistry that goes on a young planet into very simple life forms
is that transition something that's, very easy? In other words, it's a lot of steps, but maybe all the steps are easy and would happen almost anywhere? Or in which case, if that's true, there could be life on millions of planets out there in our galaxy alone. It still could be, however, that there are some steps on that pathway that are very difficult. Maybe finding the right environment is very unusual, very rare. Or maybe there's some chemical step that's very, very difficult and very uncommon. If that was the case, it's still possible that life is very rare. In the extreme, if there are several steps that are very difficult, maybe the Earth is the only place in the universe that has life. So, of course, many, many astronomers now are working really hard to develop the technology to try to get enough information about some of these other exoplanets to get some signal, some biosignature that would be convincing that, yes, there's life, or no, there isn't. At the same time, we're doing our work in the lab and collaborating with all these other chemists and planetary scientists and biologists, trying to demonstrate from lab experiments, whether there's a pathway where every step looks simple and easy, in which case we would expect on the basis of our lab experiments that life should be very common in the universe. If, as we continue our work, we get stuck somewhere, maybe we find some roadblock, some part of the pathway that just looks unimaginably difficult, then we might conclude that actually life could be very rare in the universe. Maybe it didn't emerge on most exoplanets. So that's why it's so interesting and important for us to work with astronomers and astrophysicists, because we're really trying to address the same question, whether there's life out there, from two very different points of view, from direct observation by astronomy or through laboratory experiments. And so this is really a very good intersection of these very different approaches. Dear Professor Jack Szostak, I'm immensely grateful for this amazing interview, and I thank you a lot for accepting this first Skype meeting and record over 1 hour, and I hope you accept new interviews next year. Well, thank you very much. It's been a pleasure talking with you. Thank you very much for this opportunity, and I wish you all the best. Thank you. În primul rând, doresc să urez bun venit, bun regăsit la Știință și Cunoaștere. Mulțumesc. Nu ne-am mai revăzut de foarte multă vreme. Aproape 2 ani. E adevărat, dar în ultimii 4 ani abia am cumulat minutele cât să facem echivalentul unei emisiuni întregi. Totuși, poate pe viitor. Să sperăm. Deoarece suntem la partea legată de evoluția și apariția vieții, aș dori pentru început să ne povestești despre un lucru premergător acesteia, și anume formarea elementelor chimice din care ulterior, prin autoorganizări succesive, au luat naștere substanțele complexe care se află la baza vieții. Da, undeva, poate pentru început aș dori să fac o scurtă trecere în revistă a conceptelor despre viață. Profesorul Szostak, evident, ca și om de știință și ca și laureat al Premiului Nobel, a discutat în termeni pur științifici și știm că știința este ultramaterialistă. Și am susținut de multe acest punct de vedere. Sunt dispute și astăzi asupra 2 aspecte. 1, ce este viața, și 2, ce este viața inteligentă recte omul. Adică dacă ele sunt pur și simplu etape ale unei evoluții continue a materiei sau dacă ele au ceva specific.
De exemplu, teoriile despre viață care spuneau că există un ceva vital au fost teoriile vitaliste. Da? Există un fluid vital, un suflu vital, etc., etc. În cazul inteligenței se spunea că există un ceva distinctiv, de la spirit la suflet, etc., etc. Sufletul era mai mult asociat cu viu, nu a fost o distinție foarte clară. Definiția curentă a vieții din punct de vedere științific este una poate restrictivă, fiindcă este o definiție funcțională a vieții. Deci ea caracterizează organismele vii prin 7 caracteristici. Aceste caracteristici sunt homeostazie, autoorganizare, existența unui metabolism, extinderea unui proces de creștere, adaptare la mediu, răspuns la stimul și reproducere, fie că e vorba, sau autoreproducere, fie că e vorba de una asexuată sau mai târziu sexuată. Se mai spune că acest proces că viața în esență este codificată inițial de ARN, care este o formă mai simplă, și după aceea de către ADN. Știm povestea acesta din 1953 de la descoperirea ADN-ului, celebru Crick Orgel, etc., etc. S-au făcut câteva experiențe de a se vedea modul în care se face trecerea de la neviu, de la mineral, să spunem, la viu. A fost experiența celebră a lui Miller din 1952, pe care o reproduce și profesorul Szostak, și în care Miller a încercat să reproducă atmosfera primară a Pământului de acum 4,5 miliarde de ani. Atunci nu se știa vârsta Pământului cu multă exactitate, se credea că este mai tânăr, cel mult 2 miliarde de ani. Și în acest scop el a folosit un amestec de formaldehidă, metan, amoniac și apă cu descărcări electrice. Astăzi știm că acele condiții au fost acele descărcări electrice sunt, și atmosfera creată este foarte diferită de cea a Pământului din acea vreme, primar. Dar oricum s-a separat soluția în care, vasul în care s-a lucrat cu soluție, s-a făcut rozaliu după o zi și după o săptămână s-au putut separa 11 aminoacizi. Astăzi, în aceeași condiție, se separă 20 de aminoacizi, dintre care unii esențiali. Și avem cel puțin cărămizi premergătoare vieții, dar aceasta nu este în orice caz viață. Dar ceva s-a obținut, da? Se discută despre faptul că, poate vom reveni mai târziu, că s-au descoperit molecule interstelare, da? Acele molecule interstelare care spun că, de fapt, aceste condiții premergătoare vieții nu au trebuit să existe într-o atmosferă terestră foarte timpurie sau într-un ocean primordial, ci pur și simplu se vorbește despre faptul că norii interstelari, cuprinzând molecule organice cu un număr suficient de ridicat de atomi, au ajuns pe Pământ și au însămânțat Pământul undeva, de la teoria panspermiei clasice până la o teoria panspermiei oarecum moderne, deși este vorba doar de cărămizi și nu chiar cu germeni, chiar cu viață adevărată. Deci o problemă încă deschisă. Profesorul Szostak unde a face și o legătură cu chimia supramoleculară. Chimia supramoleculară însă este o chimie care se referă mai ales la substanțe minerale și nu la substanțe organice sau, hai să spunem, care aparțin biochimiei, mai ales, care sunt specifice viului. Și este cu totul altceva. Astăzi am lucrat și eu în acest domeniu vreo 10 ani, împreună cu profesorul Miller de la Bielefeld, și am contribuit la obținerea unor dintre cele mai mari molecule anorganice cunoscute. Este un fel de chimie specială, nu era supramoleculară în sensul clasic, dar era o chimie în care se lucra one pot reaction, adică toți reactivii, ingredienții se puneau într-un singur vas de reacție și în acest vas de reacție avea loc creștere moleculară, autoasamblare și se obținea o structură aproximativ în linii mari cea dorită, cu diferență de plus-minus câțiva atomi, și toate acestea au dictate de constante de simetrie. Deci se pare că structurile anorganice mari, care sunt foarte simetrice, sunt cele mai sărace în energie și sunt avantajate termodinamic. Și atunci reacțiile decurg aproape automat ar trebui să fie sute de procese ca să poți să obții molecule atât de mari, dar ele merg singure. Practic, reactivii își dirigează practic părțile necesare, să spunem, fragmentele exact în locurile dorite, și aceasta coincide cu
o structură geometrică de înaltă stabilitate corespunzătoare solidelor platoniciene sau celor arhimediene. Poate vom discuta despre aceste aspecte legate de simetrie. Undeva și în ADN există simetrii foarte înalte și obținerea unor structuri atât de complexe, cum sunt cele ADN-ului, care prin reacții accidentale nu s-ar putea obține, sunt dictate tocmai de astfel de considerente de simetrie înaltă de multe ori. Am trecut peste faptul că există forme intermediare între viu și neviu, cum sunt virusurile, care nici astăzi nu au fost încadrate, sunt așa un fel de borderline, deci ceva de frontieră între viu și neviu. Dar ele respectă cele 7 condiții? Nu respectă cele 7 condiții. Câteva dintre ele respectă, da. Chimia a ajuns undeva ceva de nedescris în ultimul timp. M-am uitat undeva pe registrul CAS și să vedem, azi dimineață erau peste 117 milioane de substanțe anorganice și organice descoperite, clasificate, la care se adaugă 66 de milioane de biosecvențe. Dar aceasta înseamnă că în total numărul este de 183 de milioane de substanțe cunoscute. Acest număr crește cu 15.000 pe zi, în medie. Chimia a urmat un proces de diversificare. Cândva noi credeam atunci când ne-am dus la facultate că sunt niște reguli foarte clare în chimie, că totul merge într-o anumită direcție, că este stabilit ce se poate și ce nu se poate obține. Astăzi vedem că se poate obține aproape orice. Deci chimiștii au mers pe o linie de diversificare atât de mare încât îi amintește de povestea astronomilor și cosmologilor. Cosmologia mai mult spus, astronomilor din secolele 16, 17, 18 care au început să construiască mai întâi lunete și apoi telescope tot mai puternice pentru a vedea tot mai multe stele. Deci sunt aproape de nestăpânit aceste cifre. Este foarte greu pentru cineva să aibă o viziune de ansamblu asupra ceea ce înseamnă chimia astăzi. În afară de aceasta, astăzi dimineață erau 75,8 milioane de reacții într-o etapă și în două etape clasice inventariate. Este o problemă foarte mare și probabil că undeva chimia va trebui să se oprească în această fugă teribilă de a descoperi mereu noi substanțe, dintre care foarte puține mai au efecte aplicative. Mi-aduc aminte că totuși ai vrut la un moment dat să comentezi această existență sau non-existența limitei de demarcație dintre viu și neviu, pentru că profesorul Szostak spunea că este vorba de o evoluție foarte gradată. Evoluția gradată înseamnă că viu nu înseamnă nimic nou calitativ față de neviu. Cam asta ar însemna. Da? Deci o evoluție e greu să o definim astăzi. De ce? Că doar sunt repere cu care poți compara. Poți compara, dar totuși unde este saltul calitativ? Deci ceea ce ne spune el înseamnă că nu este un salt calitativ, ci este o evoluție gradată a materiei. Nu poate fi exclusă această ipoteză. E foarte greu de demonstrat altceva. Ca și inteligența, care e foarte greu de demonstrat și o discuție astăzi prin informație. Da? Se discută în spiritualitate foarte mult și în parapsihologie și așa mai departe, dacă pot exista ceva asemănător cu entități inteligente care nu sunt neapărat formate din materie fizică. E o discuție eternă, da, aceasta, care nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată. De la ectoplasmă până la multe lucruri și așa mai departe. De ființe invizibile. În esență, organismele se reduc la organismele cunoscute, în acele terestre care au apărut acum. Limita se tot împinge, a fost 2 miliarde de ani, 3,5 miliarde de ani, acum se merge până la 4,1-4,3 miliarde de ani. Sunt presupuneri în funcție de condițiile primare în care ar fi putut ele să apară. Păi, e interesant și frumos să facem un pic de filozofie asupra vieții și asupra existenței ca atare. Și iată, una din întrebările pe care mi le-am notat este de ce există ceva mai degrabă decât nimic. Și aici sunt mai mulți filozofi care au încercat să răspundă la întrebarea aceasta. E o poveste interesantă cu de ce există ceva în univers. Fiindcă erau foarte multe șanse să nu existe nimic. Deci în teoriile cosmologice actuale sunt niște lucruri bine stabilite, dar sunt niște condiții foarte restrictive pentru ca să existe ceva în univers. Dar întâi aș vrea să discutăm despre aceste științe ale naturii și undeva studenții întrebau, de-a lungul anilor am avut ocazia să predau chimie, nu doar la facultatea de chimie, ci și la facultatea de biologie și la facultatea de fizică.
Și chimiștii întrebau că de ce ei fac mai multe ore de fizică decât orele de chimie pe care le fac fizicienii. Biologii se întrebau de ce trebuie să studieze atât de multă fizică și chimie. Și aceasta din cauza faptului că în istoria Universului fizica a apărut foarte devreme, imediat după Big Bang, poate la timpul Planck, să spunem, fiindcă până atunci nu știm ce a fost în această stare, până la 10 la minus 43 secunde de la Big Bang, și ea merge continuu de atunci, dar deci există continuu fizică. Hai să spunem că a fost doar fizică teoretică, dar această fizică este foarte importantă. Dar e interesantă filozofia totuși legată despre această întrebare, că de exemplu matematicianul și fizicianul german Gottfried Leibniz a făcut o formulare celebră și care i-a pus pe mulți gânditori în... Da, Gottfried Leibniz spunea în esență că Universul este format din 0 și 1, spunem noi astăzi. Da? El a pus întrebarea, warum es etwas eher als nichts gibt? Deci de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Nu? Cam asta a spus Leibniz. Da. Și atunci discuția aceasta a fost, mi se pare că într-o carte în 1714 a fost această întrebare pusă și el spunea că împărțea lucrurile în cele cu divinitate și fără divinitate, să spunem. Da, deci Dumnezeu și restul undeva. Da, deci Dumnezeu era 1 și restul era 0 în termenii binari de astăzi. Era firesc ca Leibniz să se refere la astfel de lucruri, pentru că trăim într-o perioadă în care modelul științific încă nu este format și toată lumea, inclusiv Newton, care a fost un părinte al științei, era un credincios profund. Deci încă eram în plin teism, să spunem, drumul spre ateism a mers încet, pas cu pas în știință. Da? Și astăzi acesta este un fel de model binar în care știința l-a înlocuit doar pe Dumnezeu cu cifra 1. Adică era nimicul și Dumnezeu. Da? Astăzi este 0 și 1, să spunem. Totuși, originea vieții este un subiect care în continuu va suscita interesul, pentru că nu degeaba și cercetările lui Szostak se îndreaptă acum mai nou spre acest domeniu. Dânsul a luat Premiul Nobel pentru munca sa în domeniul telomerilor, alături de încă 2 cercetători. Da, era o discuție cu telomerii, cu modul în care se produce procesul de îmbătrânire, care se datorează oxidării, în esență, și practic replicării continue a ADN-ului, care se face mereu cu erori. Da? Și aceste erori de replicare duc la îmbătrânire și în cele din urmă la o stare critică când organismul moare, practic. Da? Aceste erori de replicare care sunt asociate cu telomer și se dorește să se vadă dacă se pot înlătura aceste erori de replicare pentru a prelungi durata vieții. Este una dintre căile despre care se lucrează. Altele este aceea de a bloca procesele de oxidare. Da? Deci a avut un studiu într-un domeniu foarte fierbinte. Nici el nu poate spune direct anumite lucruri, probabil, fiindcă aceste lucruri sunt mai puțin oficiale. Da? Astăzi nu știu dacă se dorește foarte mult la nivel oficial să se vadă o cauză a îmbătrânirii și prelungirea vieții. Deci nu știu dacă cei care sunt la putere, astfel de cercetări nu sunt finanțate în general de către statele puternice și ele se desfășoară de multe ori în apele internaționale. Cercetări care vizează prelungirea vieții, pentru că ar fi o poveste formidabilă cum să asigură oamenilor pensia nu 20 de ani sau 30 de ani, ci 200 de ani sau 300 de ani. Da? S-a vorbit undeva că limita biologică ar putea să fie la sute de ani a omului, da? Dacă s-ar cu o medicină care să fie bazată pe acțiune directă, pe cromozomi, pe gene și așa mai departe. Și personalizată, da. Personalizată și în care s-ar putea face transplanturi complete, da, bazate pe anumite produse de la articulații, oase, totul s-ar putea înlocui. Dar asta spunea și profesorul Szostak, că în laborator, acum, odată cu crearea primelor celule artificiale, după aceea s-ar putea crea organe artificiale. Se pot crea organe artificiale, se pot crea oase, se pot crea tendoane, etc. Problema este cu nervii, să vedem cum reușim la nervi, și partea cea mai delicată este creierul. Da? Fiindcă putem înlocui orice, dar mai puțin creierul, care e asociat undeva cu personalitatea noastră și cu întreaga noastră ființă și existență în forma în care o cunoaștem. Păi da, dar presupunând că celelalte sisteme și celule sunt afectate cu o viteză mult mai mare decât cele ale creierului, asta înseamnă că dacă
reușim să susținem din punct de vedere vital funcționalitatea celorlalte celule, atunci deja se prelungește speranța de viață. Se crede că nu este o problemă să prelungești viața până la 200 de ani într-un viitor relativ apropiat. Da. Relativ apropiat. Da, Mai departe, probabil că e o discuție. Dar aceasta implică mari aspecte sociale foarte importante. Am mai văzut într-o emisiune, mi se pare că... Da, eu l-am întrebat și pe Szostak ce părere are despre lucrurile acestea, că odată descoperite, ele vor schimba întreaga credință și tradiții și culturi și orientări. Tot ceea ce omul a cunoscut, dintr-o dată se dă peste cap. Știi că întreb pe studenții mei, le pun niște întrebări. Este un test pe care îl dau la început de an, de mult timp. Hai să spunem Darwin versus Dumnezeu. Da? Deci în termeni din secolul XIX. Și le pun o întrebare dacă se poate crea un om perfecționat, ameliorat, nu în sensul iluminist, unde se credea că un om ameliorat îl creăm prin educație și că trebuie să-l educăm și astfel îl transformăm pe om, are altă concepție despre viață, alte idealuri, alte viziuni, ci în sensul fizic, să spunem, dar biologic. Biologic, da. Da. Și majoritatea îmi răspund nu, fiindcă este un rezultat al creației, majoritatea, ceva peste 50%, nu trebuie, fiindcă este rezultatul unei creații și creația nu poate fi îmbunătățită, știi? Și atunci mai pun întrebări de gen, dai voie depilare, epilare, silicoane, botox, etc. Se spune, asta este altceva. Este altceva. Da, aia nu e îmbunătățire. Nu, aia e cu totul altceva. E o poveste culturală în esență. Nu? Deci s-a schimbat mult și viziunea în ultimul timp, pentru că, din păcate, din punct de vedere educativ, din punct de vedere științific, media românească a fost complet dezinteresată. Oamenii politici sunt extrem de slab pregătiți, în marea lor majoritate, nu în totalitate din punct de vedere științific, chiar dacă absolvit facultăți. Și s-a mers pe emisiuni de rating, da? Deci mai bine vânăm Pokémoni, marea nebunie care a cuprins și România în ultimul timp de astăzi, decât să încercăm să citim o carte. Știi, de exemplu, că dacă intri pe studenții la facultatea de chimie, care este totuși o facultate relativ bună față de alte facultăți și care este o facultate complexă și trebuie să înveți la ea, există studenți care n-au citit nicio carte. Deci se uită pe internet, mai zice, dar carte, nu au citit nicio carte. O treime din studenți în viața lor. Se întâmplă lucrurile astea, ce să le Nu mă refer la manuale pe care trebuie să înveți, manuale școlare, etc. Ce cărți ca tare, știi? Deci lumea s-a schimbat foarte mult și de când au pus negustorii mâna pe lume, știința undeva a făcut un pas înapoi. Oamenii de știință s-au retras într-un de fildeș care s-au prăbușit undeva, nu mai comunică suficient de bine cu restul populației care nu mai este interesată și sunt și ofensive din acestea religioase, etc., care sunt profund antiștiințifice și nu știu în ce măsură ajută. Da, dar măcar în această emisiune să putem promova cât se mai poate promova, nu știu pentru câtă vreme, lucrurile de care avem cu adevărat nevoie. Pentru că telespectatorii îmi scriu, emisiunea noastră mi-a schimbat viața. Da, emisiunea noastră m-a ajutat acolo, a făcut cu tare. Fără ca eu să-mi propun în mod exclusiv și neapărat acest scop. Pur și simplu. Mi se spune de multe ori că nu avem altă părere și atunci e o replică, adevărul nu este democratic. Da? Și adevărul este a celor care sunt educați, informați și instruiți. Adică ei se pot pronunța asupra unor probleme complexe ale vieții, existenței, lumii, etc., etc. Da? Cei care sunt neinstruiți ar trebui să se pronunțe mai puțin, nu? Dar astăzi tendința venită prin Facebook, Twitter, etc., este aceea ca să promovăm lucrurile mediocre, da? De la selfie-uri, la părerile fiecărui neavenit despre orice și așa mai departe. Deci promovăm lucrurile mediocre, nu să promovăm lucrurile speciale și cele care ne pot aduce ceva în viață. Da? Pe asta și Michael Foster spunea la un moment dat că noi încă n-am ajuns la un grad de civilizare, dar suntem în curs de a ajunge. Deci nu suntem acolo, dar... Da, bine, asta e o altă discuție unde am ieșit probabil din cadrul acesta al vieții.
Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai participat la Știință și Cunoaștere și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că vizionați Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18:30 pe TVR Cluj sau pe internet și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.